And then now re tlo focus on solving quadratic equations, but re tlo focus on quadratic equations mo e le gore re šomiša fela the quadratic formula. Remember gore go na le some other quadratic equations tše e le gore o ka se kgone go di factorize by using other methods like cross methods, like factoring by grouping, because go na le some other quadratic tše e le gore ga di ne di factors. Usually ge o ka re fihla ka re ga exam question ya go botša gore solve for x, and then ya go botša gore o round off your answer, specifically bona rela gore that problem ga ene di factors, therefore o tlo tshwana gore o šomiše a quadratic formula. But nna ke nyaka go tlo bontšha gore re solve bjang quadratic equation, either e na le di factors or ga ene di factors, because sometimes o kry-a le gore the leading coefficient is not 1, and then e ba difficult gore we factorize, and then o gapeletša gore šomiše cross methods, factoring by grouping. So nna ke nyaka go tlo bontšha gore o ka šomiša a quadratic formula and then wa kgona go find the factors without using those methods. So the first thing, ge re na le a quadratic equation, re tseba gore re nyaka gore one side e be equals to 0, and then always re nyaka gore e be in the standard of ax squared plus bx plus c. O ka kgona go bona gore is in the form of ax squared plus bx plus c. E rela gore for this one, this is our a, this is our b, and then this is our c. So always re nyaka gore one side e be 0, and then re nyaka gore e be in the standard form. It's important gore o ntše value ya a, b and c gore o ska tla wa dira phošo. So your a in this case rela gore is 3, and then your b ke -2, and then your c ke -4. So from there re tlo apply quadratic formula. Quadratic formula e re x is equals to -b plus or minus b squared minus 4ac, and then divide by 2a. From there re tlo substitute ka a, b and c on this formula. Re na le minus, and then ke tlo substitute ka b, so my b in this case ke -2, so ke tlo bula bracket because ke na le minus ya formula, and then ke na le minus ya b, so ke tlo ba le -2, and then ke na le plus or minus, and then ka substitute again. So in this case my b is -2, and then -4, a is 3, and then c is -4, and then ka mo fase ke na le 2 times a, and then my a is 3, and then from there because ke na le minus times minus e rela gore ke na le positive, so e rela gore ke na le +2, and then ke na le plus or minus, and then from there press this part ka calculator. O na le -2 squared, and then o na le -4, and then war 3, and then war -4. So press this part ka calculator, and then ge o ka press calculator it tlo fa 52. The truth ke gore this part ya simplifier ga e necessary in your exam because ga ene di marks, so o press this part ka calculator, and then ya fa this number, and then ka mo fase 2 times 3 ke 6, and then from there re nyaka go dira conclusion because re na le plus or minus, e rela gore re na le two answers mo e le gore the first one ke plus, and then the last one ke minus. So e rela gore from there ke tlo re x is equals to, and then ka re 2 plus, and then ke na le √52, and then over 6. So o tlo tšea calculator wa pressa everything 2 plus √52 over 6, and then it will fa 1 point something. So e rela gore final answer tlo ba le
1.54 because really re round off into 2 decimal places. So this is our first answer. And then re tlo dira the second one ka minus. So re tlo re x is equals to, and then ka re 2 minus, and then ka re root 52, and then over 6. Re ka pressa this one wa 2 minus root 52 over 6, o tlo kry-a negative 0.87 because we round off into 2 decimal place. So this is your final answer. So always re ba ka botša gore we round off into something decimal places, e rela gore that problem ga ene di-factors, therefore o gapeletša gore o šomiše a quadratic formula. So this is our answer anyway. A re lebelele another problem. And then what about this one? Ge o ka lebelela this one, the other side ga se 0. E rela gore the first thing re tlo tšea this 6 ra tliša to this side, and then ra ba le 5x squared, and then plus 2x minus 6, and then equals to 0. And then from there re tlo šomiša quadratic. X is equals to minus b plus or minus b squared minus 4ac, and then divide by 2a. Ka kgona bona gore your a is 5, and then your b is 2, and then your c is negative 6. So from there re substitute minus and b re substitute ka 2, and then plus or minus, and then re b squared minus 4ac. Our a is 5, and then our c is minus 6, and then 2 times 5, and then from there re minus 2 plus. So pressure everything here ka calculator. If you pressure this part ka calculator, it will 124. So re la gore mo ona le 124, and then ka mo fase 2 times 5 over 10. And then now re nyaka ngwala the final values of x. This means x is equals to minus 2 plus 124, and then over 10. So go ka pressa calculator ya gago, it will 0.9 something, and then because we round off into 2 decimal places, this is 0.91. And then now re dira another solution ya minus sign. So x is equals to minus 2, and then your minus, and then 124, and then divide by 10. If you press a calculator, it will negative 1.31. Get it round off into 2 decimal places. So this is our final answer. So for the factor about correct 2 decimal places, the quadratic, because I need factors this problem. So this is our answer anyway. And then even this one area solve for x. 2x squared minus 5x plus 2 is equals to 0. But this one round off into any decimal place. This problem in the factors. So this problem we factorizer any method factorizer a trinomial the leading coefficient is not 1. Remember the leading coefficient is not 1, is straightforward. Therefore o gapeletša gore o be le method o tshwana le bo cross method, factoring by grouping. Those methods
and then remember gore ge o na le di-factors always re expecta gore o be le 2 brackets. But for the fact gore re tseba gore this problem is challenging based on those methods, re tlo shumisha a quadratic. But in your exam wena ga o tlo ngwala that quadratic, o tlo dira this thing aside and then wa ngwala those factors, because nna ke nyaka go bontšha gore o kry-a bjang di-factors fela. So the first thing re tseba gore quadratic re x is equals to minus b plus or minus b squared minus 4ac divided by 2a. So from there wena o tlo substitute, o na le yo a and then your b and then your c. So from there substitute into your formula. So your b is minus, so re la gore na le minus and then minus and then plus or minus b squared and then minus 4, our a is 2 and then our c is 2. So ka mofase o na le 2 times a, which is this one. So from there wena pressa everything ka calculator. Remember gore mo ga re try go shumisha a quadratic re nyaka go find fela di-factors, e rela gore those process ga di botlhokwa, everything ga e botlhokwa moki, wena o no direla for the sake ya gore kgone go kry di-factors. So o tlo pressa calculator wa re minus and then wa bula bracket wa re minus 5 and then wa re plus and then wa pressa everything ka mogare and then ka mo fase wa na le 2 times 2. So re la gore ge o bea plus la mathomo yo fa x is equals to 2 and then ge o tlo bea minus e tlo fa gore x is equals to half. And then now ke nyaka go bontšha gore ge o kry-ile these factors o dira bjang. So mo o na le x is equals to 2, so o tlo tšea these 2 wa itliša to this side ka monalo wa x, e rela gore o tlo ba le x minus 2 and then wa šala ka 0 and then re tlo dira the same thing, re tlo tšea this half ra itliša to this side, e rela gore o tlo ba le x minus half and then is equals to 0. But always ge re ba le fraction re nyaka go multiply ka that denominator gore kgone go cancela fraction, so re tlo multiply everything ka 2, e rela gore o tlo ba le 2x minus 1 is equals to 0, because ge o ka bea 2 here e rela gore 2 and 2 di tlo cancela wa šala ka minus 1 and then 2 times x is 2x and then 2 times 0 obviously ke 0. So from there e rela gore re na le this part and this part, so re a inokela ka mogare ga di-bracket, so re la gore mo re na le 2x minus 1 and then mo o na le x minus 2, so re la gore o kry-ile di-factors tša gago and then from there o ka no solve for x. Obvious re la gore x is equals to half and then x is equals to 2, because already quadratic e re file. So o tlo tšea this negative 2 o iša to the other side of a positive and then this one o iša to the other side and then wa tla wa divide ka 2, so e tlo fa half. So ka kgone bona gore re kgone go factorize this problem without using those long methods. So wena the first thing o shumisha quadratic, so this one is easy because on a pressure on your calculator, so there is no need ya re o bontshe. So the only thing wena o bonya ka go kry-a this part and this part. So e re lebelele another problem. And then what about this one? Ge o ka lebelela this one, still o ka kgone bona gore the leading coefficient ga se 1, so re la gore this problem it will be difficult gore we solve. And then this problem ga se ba re botša gore re round off into any decimal places, re la gore this problem e na le factors and then for the fact gore this leading coefficient is too big, obvious re la gore it will be challenging, so rena re nyaka go šomiša the quadratic re kry-e di-factors. And then ra tseba gore always re tlo ba le 2 brackets because this problem e na le
di-factors. So re tlo apply quadratic. Re na le x is equals to minus b plus or minus b squared minus 4ac, and then divide by 2a, and then ka kgona go bona gore your a is 12, and then your b is 1, and then your c is minus 20, and from there re substitute re la gore na le minus, and then your b ke 1, and then wa ba le plus or minus, and then your b is 1 squared minus 4, and then your a is 12, and then your c ke minus 20, and then ka fase re na le 2 times a, which is 12, and then because re a tseba gore rena re nyaka go find di-factors fela, re la gore there is no need ya gore re tswele pele ka this formula. So wena o tlo no pressa on your calculator wa re minus 1, and then wa dira ya mathomo wa re plus, and then wa re open the root, and then wa pressa everything, and then ka mo fase wa ba le 2 times 12. So ge ka dira in this way o noketse positive first, e rela gore x is equals to 5/4, and then ge o ka dira secondly wa nokela negative fela mara o pressa everything, so still e rela gore mo o tlo kry-a another value of x. So e rela gore x is equals to minus 4/3, and then from there re tlo tšea this 5/4 ra e tliša ka mo leside la x, re la gore re tlo ba le x minus 5/4, because ge jump equal sign e change sign, and then on the other side wa šala ka 0, and then because ga re nyake fraction re la gore re tlo multiply ka denominator ya this fraction, re la gore re tlo multiply ka 4, and then re la gore 4 it will cancel 4, and then ra multiply even this one ka 4, and then re la gore re tlo ba le 4x, and then minus 5, and then is equals to 0. So now re ya go this one, ge re dira this one e re la gore re tlo tšea this minus 4/3 ra e tliša to this side, because ke minus e re la gore re tlo change a sign, and then re tlo ba le x, and then plus 4/3, and then e re la gore is equals to 0, and then from there re nyaka go cancel a fraction, e re la gore re tlo multiply ka 3. So ge re multiply ka 3 re la gore this 3 it tlo cancel this 3, and then re tlo šala ka 3x, and then plus 4 is equals to 0. So e re la gore inside the brackets re ngwala this one and then this one. So e re la gore from there re na le 4x minus 5, and then re na le 3x plus 4. So re kgona go kry-a di-factors by using the quadratic, but remember gore wena everything here ga o e bontšhe in your exam, because rena be re nyaka fela go kry-a di-factors. So now re kry-a di-factors tša rena re la gore ga o ile solve for x, obvious re la gore x ya go fa 5/4, and then ye nngwe ya go fa negative 4/3. So that's the easiest way ya gore o kgona go solve any quadratic by using the quadratic formula, and then wa se šomiše those long methods, more especially ge o na le a coefficient e le gore it's not 1. So that's it for this problem anyway, and that's it for this tutorial.